And in the U.S. it's somewhere in that July 4th time period. كلام في منتهى الخطورة على اللي ممكن يحصل بحلول 4 من شهر 7 المقبل، 4 يوليو. بيكشف عنه لأول مرة جيف كوري، وجيف كوري هو من أكبر خبراء الطاقة في العالم ومن أشهر خبراء الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية. فكانوا استضافوه عشان كان يمكن بيوضح لهم الأمور اللي أين تسير، الحصار اللي بيحصل على مضيق هرمز من جانب إيران ومن جانب أمريكا. فقال كلام في منتهى الخطورة، اتكلم على نفاذ نوعين من الوقود بحلول يمكن بداية شهر 6، يعني بنهاية شهر 5 وبداية شهر 6 يحصل فيه مشكلة كبيرة جدا في نوعين من الوقود كانوا بيأتوا من دول الخليج. هتسمعوا حضراتكم ماذا قال تحديدا. أيضا يمكن كان بيتكلم على نفاذ مخزونات ومستودعات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، بسبب أن الطلب زايد جدا اليومين دول على النفط الأمريكي، لأن نفط الخليج خلاص، النفط الإيراني خلاص متوقف. كلام في منتهى الأهمية، أظن كان بيكشف عن أزمة كبيرة جدا لا قدر الله قد تضرب العالم. لكن الكلام ده برضو يعرفنا أن أمريكا بالتأكيد مش هتنتظر غالبا لحد هذه اللحظة، وستضطر للتحرك خلال الفترة المقبلة. Storage tanks run empty. Your parts of the world like Australia, Philippines, Thailand, you are, but the question is when and where. I still say that with you, it's going to be, sometime in the month of May that you're going to end up with Europe hitting tank bottoms, and in the U.S. it's somewhere in that July 4th time period, if not sooner. By the way, the inventories number coming out of the U.S., the ones we got last night, the ones last week, I've never seen anything like that before. The analogy I think is like in that movie Jaws, when the mayor declares the beaches are open and you can see the fins swimming around there, and the fin are these inventory numbers. And I think that it's important to remember that these inventory numbers, let's define terms. A deficit versus a shortage. We have a deficit today, meaning that demand is above supply and we're drawing inventories. It's not a shortage yet. So to answer your question, you have the shortages in places like, Asia, and it's not that bad yet because you're not completely at tank bottoms. But in places like Europe and the United States, you're in a deficit and you don't hit the shortages until you hit tank bottoms. But so, Jeff, first of all, what fuels are going to run out first? Distillate jet fuel, because the LPGs, those are the ones in which the Gulf was a big exporter of. Yeah. And then the other one is like diesel. Those crude oils that come out of the Middle East were very rich in diesel. And like inventories, even in the U.S. are 11% below the 5-year average on diesel as a starting point. Watch jet fuel, watch diesel, watch the LPGs. These are huge vulnerabilities for any economies. It could impact travel, it could impact, of course, how many airplanes fly. Even if it were to stop today, does it go back to normal, or are we still going to have these shortages? Oh, it's going to take a very long time to get back to normal.